We are here in Pitogo Cliff. Our second day. Yes. Ayun, si Sir Clint. Yan. 30 pesos yung entrance fee. Yan mga tol. Pupunta tayo dito sa Siquijor Kangunag Lighthouse. Yan. Makakita man lang tayo ng isang parola. Ayos. Yan mga tol. Nandito kami. Ang aming second day sa Siquijor. Happy anniversary! Silly, Andre. Ayan. Okay na sir. Ganda. Next stop namin mga tol ay La Balite. Yan. So, Balete Fish Spa. Ayun. Souvenir items dito. Tapos kaapihan dyan. Kainan sa taas. Ayan, ganda. Tapos ang entrance fee nila is 20 pesos. Yung anak ko, 7 years old, meron ng bayad. Pero yung bata, yung 4 years old, wala. Yes na. Ayan. Ito yung Balite. Ayan, ganda. Ito naman yung fish spa. Tumingin lang tayo. Ayan. The kids are enjoying. And nanay too. Ah, silly. Huh? 700? So ticklish? Oh. Dito pala yan sa Balete Spa. Balete Fish Spa. Hey sir, you got a lot of fish in your feet. I take a video. You put ate, they're gonna kiss your feet. Huh? They're kissing my feet. Say boobies. I'm not even scared. No, Kuya is not scared. Kuya, I'm taking a video. Lassie Church. Alpha. Ito na yung Cambugahay Falls. Yan. Persili. Yan, 50 pesos sa regular. 40 pesos sa bata. Baba na kami. Tara. Taman sila dito. Mabara dito. Ay, number 15! Tapos mag-enjoy assault. Ano, assault. Sandri. Assault. Okay. Silly, you still eating? She does not want to ano. Nang Oh, we watch the sunset, Nanay, Sandri, Sally, and Tatay. Thank you, God. Thank you for all the blessings. and then we're just gonna go back to Kuya tomorrow. Yes, okay, Kuya ba? Bye to Kuya. Kuya, enjoy. Bye, Kuya. Take care. Coco Grove, Siquijor. Love.
Yeah, how?